Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinath, Madana Mohan, Jai Krishna, Jai Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinath, Madana Mohan. Jai Krishna, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Haribo. Nitai Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Shri Nitai Sachinandan ki. Gopremanande. Все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава Шри Гуру и Шри Gauranga, все слава Srila Prabhupada. So we're going to read 2 minutes of 2 minutes of 2 minutes. Hare Krishna.
Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripas sindhubhya evacha patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. We meet again. Вот мы снова встретились. Yes. Okay, so now, you remember yesterday we were talking more like about the background to Srimad Bhagavatam. Как вы помните, вчера мы рассказывали больше о предыстории Шримад Бхагаватам. How Bhagavatam has come to us. Каким образом Бхагаватам пришел к нам. Plus also some things about the special significance of the Bhagavatam. Также мы вчера поговорили об особом значении Бхагаватам. How it's not just like the last of the Vedic literatures. Это не просто последнее слово в ведической литературе. But actually it is really, you could say, it is a summary of the Vedic literatures. Можно сказать, что Шримад Бхагаватам — это обобщение всей ведической литературы. If you want to understand the message of the Vedic literatures, you don't need more than the Bhagavatam. Если вы хотите познать послание ведической литературы, вам нужен только лишь Шримад Бхагаватам. So yes, therefore, in this the list we have, it's around the walls, right? Is the verse is written out with these 5 processes. На стенах нашего пандала написан стих, который описывает 5 этих процессов, о которых мы говорим. It doesn't say, like it says, Namakirtan, chant the names. Там сказано в этом стихе «Нама Киртан» — «воспевай имена». It doesn't say, like Shastra Shravan. It says Bhagavat Shravan. И там не сказано «Шастра Шраван», там сказано «Бхагават Шраван». Arguably, because there's so many Shastras, Vedic scriptures. Существует множество шастр, множество ведической литературы. And there's Bhagavad Gita is included. И также там присутствует Бхагавад-гита. But specifically, the Bhagavatam is specified in this list. Но в этом списке особо подчеркивается Бхагаватам. So, in other words, Bhagavatam has a very, very special, unique place in terms of the literatures, Vedic literatures. Другими словами, Шримад Бхагаватам занимает очень особенное место в ведической литературе. And of course, we can expand it a little to include Чайтанья Чаритамрита. Конечно же, мы можем расширить это понятие и включить в него Чайтанью Чаритамриту. And we can include any of Srila Prabhupada's books. И можем включить любые книги Шрилы Прабхупады. But still, Bhagavatam itself, as such, it has a special position. Но сам по себе Шримад Бхагаватам имеет особое положение. So, today, we are going to do, I think you might call it, like a little overview of the Bhagavatam. И сегодня можно сказать, что у нас будет небольшой обзор всего Шримад Бхагаватам. All right. I don't know if we'll get right through to the 12th canto today. Я не уверен, доберемся ли мы сегодня до 12-й песни. But at least, if we don't, we'll continue tomorrow. Если вдруг не доберемся, продолжим завтра. So I mean just like a little summary of each canto. What is each canto about? На сегодня мы будем разбирать каждую песню. Будет краткое описание содержания каждой песни. And maybe point out one or two particularly important verses in each canto. И иногда мы будем указывать на особо важные стихи в этих песнях.
this sort of idea we'll try and do today. Вот такой вот план у нас на сегодня. And we'll try and keep it simple. Мы постараемся излагать материал просто. You probably heard Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lectured on the first verse of the Bhagavatam for 3 months. Возможно, вы слышали, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давал лекцию по первому стиху Шримад Бхагаватам на протяжении 3 месяцев. And he did not give short lectures. И лекции эти были отнюдь не короткими. Not short lectures like 1.5, 2 hours. Не короткими лекциями на час, 1.5-2. Karaoke. But he would give 3, 4-hour lectures. Он давал лекции по 3, по 4 часа. Okay, so yeah, we will just try as we go through one canto after the other to point out the main things that happen that are described in that canto. И мы попытаемся, проходя каждую главу, рассказывать о конве событий, о которых повествуется в этой песне. And maybe 1 or 2 important verses. И, может быть, 1 или 2 важных стиха. First thing we'll do, though, we'll read a verse from the Bhagavatam. И первое, что мы сделаем, мы прочитаем стих из Бхагаватам. It is 12:13. Это 12-я песнь, 13 глава, 13 стих. And it's explaining basically, well, the value of the Bhagavatam. В этом стихе объясняется ценность Бхагаватам And the value of distributing the Bhagavatam. и также ценность распространения Бхагаватам. Okay, so I'll just read this verse. Dvinatsa. Proshtapadyam purnamasyam hemasingha samanvitam dadati yo bhagavatam sayati paramam gatim. Перевод стиха. «Если в день полнолуния месяца Бадра человек поместит Шримад Бхагаватам на Хема Симхасану, золотой царский трон, и затем преподнесет в дар, он достигнет высшей трансцендентной обители». Haribol. Goloka Vrindavan Dham Ki Jai. Джай. So, well, you know when the month of Bhadra is? Вы знаете, когда месяц Бадра? It's not the next lunar month, which starts in a few days. Это не следующий лунный месяц, который начинается уже через несколько дней, It's the lunar month after. но как бы через один лунный месяц получается. Yeah. So it means it begins in the later part of August. Другими словами, он начнется во второй половине августа. So if devotees, if on the full moon day means the first day of that month, Так- you distribute a set of Bhagavatam. И поэтому, преданные, если в первый день этого месяца, в полнолуние, вы распространите комплект Шримад Бхагаватам, Ideally on a throne made of gold. идеально, если вы его поместите на трон, сделанный из золота. Wow, what? Abratna Kabogo. Goloka Vrindavan Dham Ki Jai. Yeah. You know what you could do here? Predlagenia. We можете, would you say to copировать, yeah? Copировать от компьютера Шримад Бхагаватам на флешка и положить флешка на маленький раздавать, подарить кому-то. Okay. Let's read the purport. We don't have property in Russian. Oh, you don't? Aha, okay. One should place Srimad Bhagavatam on a golden throne because it is the king of all literature.
Человек должен поместить Шримад Бхагаватам на золотой трон, потому что он, Шримад Бхагаватам, является царем всей литературы. Got it. Yeah, in English. Oh, okay, go ahead. Мгм. В день полнолуния месяца Бадра солнце, которое сравнивается с царем всей литературы, присутствует в созвездии Льва и собирается восходить на золотой трон. Согласно астрологическим расчетам, м, Солнце находится в знаке Льва. Таким образом, человек должен усердно служить Шримад Бхагаватам, Верховному Божественному Писанию. Okay, yeah. So there's a nice verse, and it's from the 12th canto, and it's from the last chapter of the 12th canto. Итак, это хороший стих из 12-й песни, из последней главы 12-й песни. You know that when we get to that, to the 12th canto, we'll read some verses from there. Когда мы дойдем до 12-й песни, мы прочитаем также еще несколько стихов из нее. It's bringing everything to a conclusion and like a climax. Потому что в 12-й песне подводится итог, и это вершина всего Шримад Бхагаватам. Okay, so when we get there, Но это ждет нас, когда мы туда доберемся. but let's start at the beginning. Давайте же начнем сначала. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, so the first canto begins with that famous verse we read yesterday, Итак, первая песня начинается с известного стиха, который мы прочитали вчера, which is described by a number of Puranas and a number of our acharyas as being a commentary on the main Gayatri mantra. И в нескольких Пуранах есть упоминание, а также об этом говорят несколько наших ачарьев, о том, что этот стих является комментарием к Брахма Гаятри мантре, Which is a summary of the message of all the Vedic literatures. которая сама по себе является сутью, обобщением всей ведической литературы. And we talked about that yesterday, И мы уже говорили об этом вчера. and I saw that some of you were falling asleep. И когда мы об этом говорили, я видел, что некоторые из вас засыпали. Не очень много, но бывает. Anyway, sorry, I realize it was a little complicated. Я понял, что это несколько сложно было. Let's hope today it'll be simpler. Будем надеяться, что сегодня будет проще. So the Bhagavatam begins then with that first verse, which is establishing the subject of the Bhagavatam. Итак, Шримад Бхагаватам начинается с первого стиха, в котором говорится о предмете повествования. Which is the subject of all the Vedic literatures, И этим предметом является также предмет всей ведической литературы. which is Lord Krishna. Это Господь Кришна. Then a verse I want to mention now as being very important verse, and I suggest that you maybe try and learn this verse. И стих, о котором я сейчас хочу сказать, очень важный стих, и я хочу вам предложить его выучить наизусть. Потому что мы здесь как студенты, да? Как студенты. Это не только what's entertainment? Развлечение. 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 No, we can entertain, but
today we're not entertaining. Конечно же, мы можем развлекаться, но сегодня это не развлечение. Да, сегодня день, what would you say, день образования. Да? Серьезно. Okay, let us have a look at the second verse of Srimad Bhagavatam, Итак, давайте обратим внимание на второй стих Шримад Бхагаватам, because it establishes the position of the Bhagavatam very clearly, very nicely. потому что в нем говорится очень четко, очень хорошо о положении Шримад Бхагаватам. And I suggest you learn it. И я думаю, что вы об этом знаете. Нет, я предлагаю, да, что они учатся. No. Я предлагаю вам выучить этот стих. Okay, понимаете, да? Dharma projita kaitavo tra paramone matsaranam satam Vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamani Krite Kim va paraya ishvara Sadyo ridyavarujite tra kritibi shushubis takshanat. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной Бхагавата Пураны, составленной великим мудрецом Вьясадевой, в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. So, kim va paraya? What's the need of anything else? Здесь сказано «Ким ва парая». В чем нужда? Нет нужды в чем-то либо еще. Actually, you don't need anything else for Krishna consciousness to perfect your life. Для того, чтобы достичь совершенства в жизни сознания Кришны, не нужно ничего другого. Yeah, so this is extremely important verse in Srimad Bhagavatam. Это чрезвычайно важный стих в Шримад Бхагаватам. Bhagavatam is only transcendental, nothing mundane. Шримад Бхагаватам говорит только о трансцендентных темах, в нем нет ничего мирского. Okay, so now let's start going through what is the sort of the story in the first canto. Итак, какую историю нам рассказывает первая песня? Well, it begins with this, it's sort of like an introduction. Первая песня своего рода введение. This, we mentioned yesterday the story of the sages in Naimisharanya. Вчера мы уже говорили о истории мудрецов на Наймишаране. They want to help the people, so they're doing a big fire sacrifice. Желая помочь людям, они проводят большое огненное жертвоприношение. But then it's not producing any result. Но никакого результата при этом не получают. So Sutta Goswami happens upon the scene. И Сутта Госвами оказывается в том месте, And basically Sutta Goswami, when he meets them and they start questioning him, и когда Сутта Госвами встречается с этими мудрецами, они начинают задавать ему вопросы. he starts, like in the second chapter, giving a little introduction. What are the different topics discussed in the Bhagavatam? Он начинает им отвечать и уже во второй главе рассказывает о том, какие же темы будут освещаться в Шримад Бхагаватам. And for example, in the third chapter, he lists out many of the main incarnations. Например, в третьей главе он описывает множество основных воплощений. So in other words, what is this book about? It is about Krishna and his different incarnations. Другими словами, о чем эта книга? О Кришне и его различных инкарнациях. So then the question comes up, how did the Bhagavatam manifest? И встает вопрос, как же появился Шримад Бхагаватам? And that we also discussed a bit yesterday. Мы об этом также говорили чуть-чуть вчера. It's elaborated on here from chapter 4 into chapter 7. И с 4 по 7 главу этот вопрос разбирается в деталях.
the frustration of Vyasadeva Рассказывается о разочаровании Вьясадевы, and how Narada Muni came and helped him. о том, как Нарада Муни пришел к нему и помог. And then Vyasadeva realized, yes, I must focus on the Bhagavatam И тогда Вьясадева понял, что да, я должен сконцентрироваться на Бхагаватам and really bring out Krishna and show everyone Krishna. Krishna is the most important thing. Я действительно должен подчеркнуть важность Кришны, чтобы каждый, кто прочел эту литературу, понял, что Кришна — это самое главное. So he talks about, Narada talks about how he became the great sage Narada, И Нарада рассказывает историю о том, как он стал великим мудрецом Нарадой. that he was a little boy living with his mother. Он был маленьким мальчиком, он жил со своей матерью. Some great sages, Bhakti-vedantas, came and stayed there in the raining season. И великие мудрецы, бхактивиданты, остановились в их доме во время сезона дождей. And he served them and heard from them, and he really became transformed. И он, служа им и слушая их, полностью изменился. Yeah, and so he got the mercy of these great personalities. Он получил милость этих великих личностей. Then he got some extra special mercy. И затем он получил особую милость. His mother died. Его мать умерла. He was 5. В то время ему было 5 лет. For most people, it would be a disaster. Для большинства людей это было бы полной катастрофой. Even at the age of 5, because he had heard so nicely from those sages. Но даже будучи 5-летним мальчиком, так как он столько всего услышал от этих мудрецов, He immediately took it. It is Krishna's mercy. он тут же понял, что это милость Кришны. It doesn't say he cried. Не говорится о том, что он плакал. He just left home and started wandering to different pilgrimage places. Он тут же оставил дом и отправился в паломничество по разным местам. So that's from chapter 4 into chapter 7. И так это происходит с 4 по 7 главу. Then from chapter 7, the story of Maharaj Parikshit begins. Из 7 главы начинается история Махараджа Парикшита. And actually the story of Maharaj Parikshit, how he was born and something about his family members, this takes up the rest of the first canto. И до конца первой песни рассказывается о рождении Махараджа Парикшита, рассказывается о его родственниках. You're writing this down in your tetradka, yes? Вы записываете, да, это в своих тетрадках? Tetradku, yes. Пожалуйста. So, because when we have our test, Потому что когда у нас будет экзамен, you better know about these things. вам лучше знать все эти вещи. I could just mention one little thing, though. Я могу вам одну вещь сказать. One devotee approached Prabhupada one time and complained he had insomnia. Однажды к Шриле Прабхупаде подошел преданный и пожаловался, что у него бессонница. What can I do? Что мне делать? You know what Prabhupada suggested? Знаете, что Прабхупада ему предложил? What do you say? Pristignitya remne, да? Prabhupada ответил. Читайте Шримад Бхагаватам. Серьезно. Yeah. So yeah, Maharaj Parikshit, he was born under special circumstances. Итак, Махараджа Парикшит родился в при очень особенных обстоятельствах. You know, we could just focus on that for days. Только об этом можно днями рассказывать. But basically, things sort of evolved to a point where Maharaj Parikshit is cursed. И постепенно события развивались и дошли до того момента, когда Махараджа Парикшит был проклят. And cursed to die in 7 days by the bite of a snake bird. Проклят на смерть через 7 дней от укуса летучего змея. And it's very interesting what happens in regards to that. И очень интересно отметить, что происходит в этой связи. The father of the boy who cursed him
comes to Maharaj Parikshit Отец мальчика, который проклят Махараджа Парикшита, подошел к нему, к Махараджу Парикшиту, and says, "You were cursed wrongly. и сказал, что тебя несправедливо прокляли. Let me withdraw the curse." Позволь мне нейтрализовать это проклятие. If that happened to you, what would you say? Если бы с вами такое произошло, что бы вы сказали? Haribol. Пожалуйста. Сразу. But that's not how Maharaj Parikshit reacted. Но Махараджа Парикшит отреагировал совсем не так. This is a lesson. This is such a lesson we can learn. И это такой урок, который мы должны выучить. That Maharaj Parikshit answered that no, please don't remove the curse. Махараджа Парикшит ответил, пожалуйста, не нужно нейтрализовывать это проклятие, Because it's Krishna's arrangement. потому что это план Кришны. Krishna has decided that this is what I need to really come closer to him. Кришна решил, что мне нужно именно пройти через эти события, чтобы стать ближе к нему. Yeah, so just leave the curse. I will take the curse. Поэтому пускай остается проклятие, я принимаю его. And he does that. So the first canto ends up. Maharaj Parikshit is now on the banks of the Ganges. И к концу первой песни Махараджа Парикшит оказывается на берегах Ганги. And so many sages and great personalities, they gather there. Где собрались множество мудрецов и великих преданных. And he inquires that now my death is coming just in a few days. Can someone please tell me what I should do? И Махараджа Парикшит задает вопрос. Моя смерть придет уже через несколько дней. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте, что я должен делать? And, there's apparently a bit of discussion. Different people have different ideas. И похоже, что там была дискуссия, у разных людей было разное мнение. But in walks Shukadev Goswami. Но в собрание зашел Шукадева Госвами. And we talked about that yesterday. И мы об этом вчера также говорили. He walked in with no clothes on, Он зашел полностью нагим, followed by children and people who are just mocking him like he's a crazy fellow. за ним бежали дети и различные люди, которые подшучивали над ним. But then all those sages and saintly people, they just looked at him and they understood this is a transcendental person. Но все эти мудрецы и святые личности, они только посмотрев на него, могли понять, что это святой человек. So they offered him the Vyasasana. И предложили ему Вьясасану. Yeah. He had not spoken one word yet. К тому времени он еще даже слова не произнес. But they just recognized he is the right person to give instruction. Но они поняли, что это именно тот человек, который должен давать наставления. And even though Vyasadeva, his guru, was there, И хотя Вьясадева, его гуру, присутствовал на этом собрании, who had taught him Srimad Bhagavatam, именно он ему рассказал Шримад Бхагаватам. and even though Narada Muni was there, И хотя там же был Нарада Муни, who is the guru of Vyasadeva, кто является гуру Вьясадевы, and who had taught Bhagavatam to Vyasadeva, и кто рассказал Вьясадеве Бхагаватам, they just sat there ready to listen. они просто сели и были готовы слушать. And when Shukadev started talking, even Narada and Vyas felt this is incredible. This is higher than anything we've ever heard. И когда Шукадева начал рассказывать Шримад Бхагаватам, даже Вьясадева и Нарада сказали, что это удивительно, это самое лучшее, что мы когда-либо слышали. This is actually called the Shuka principle. Это называется принцип Шуки. Shuka means parrot. Шука — это попугай. Papugai. In India, Manoga, what? Попугаев. Papugayev. Yeah? There are plenty of them. Их много. And they say that if a parrot bites a fruit, И говорится, что если попугай клюет фрукт, the fruit becomes sweeter. то фрукт становится слаще. Any other bird bites it,
you have to throw it away. Если любая другая птица клюнет фрукт, его нужно будет выкинуть. But parrot bites it, that's the one we want. Но если фрукт клюет попугай, то это тот фрукт, который нужно взять. So yeah, Shuka means parrot. Шука означает попугай. So because of his transcendental consciousness, even the Bhagavatam, which is first-class transcendental literature, it became even sweeter. И поэтому, благодаря трансцендентному сознанию Шукадевы, даже Шримад Бхагаватам, который уже был трансцендентной литературой, стал еще слаще. So the last few verses of the first canto are Maharaj Parikshit questioning Shukadev. И в последних нескольких стихах первой песни Махараджа Парикшит задает вопросы Шукадеве. I am begging you to show the way of perfection for all persons, «Я умоляю тебя показать путь совершенства для каждого, and especially for one who's about to die. и, в частности, для тех, кто стоит на пороге смерти. Please let me know what a man should hear, chant, remember, and worship. Пожалуйста, скажи мне, что должен человек воспевать, кого должен помнить, кому должен поклоняться, And also what he should not do. а также чего он не должен делать. Please explain all this to me. Пожалуйста, объясни все это мне». So now we go into the second canto. Итак, мы с вами переходим ко второй песне. And right at the beginning of the second canto, Shukadev congratulates Maharaj Parikshit. И в самом начале второй песни Шукадева поздравляет Махараджа Парикшита. Your questions, these are the best questions. Он говорит, что твои вопросы — это лучшие из вопросов. Thank you for asking these questions. Спасибо за то, что ты их задал. Prabhupada makes a very interesting point Прабхупада подчеркивает очень интересный момент, that actually Maharaj Parikshit is also a transcendental person. что на самом деле Махараджа Парикшит также трансцендентная личность. Yeah, he is an associate of Lord Krishna. Он является спутником Господа Кришны. He's the descendant of the Pandavas. Он потомок пандавов. You can't get much better than that. Чего лучшего можно желать? You know, there's very nice description of how Parikshit, what he was like as a child. И есть очень хорошее описание того, каким был ребенком Парикшит. That even when he was small, like maybe 4 or 5 years old, Когда он был еще маленьким мальчиком, 5-6 лет, he wouldn't go out and play with his friends. он не ходил на улицу играть с детьми. He had his own deities. У него были свои божества. And he just spent the whole day, every day, just moving the deities around and having them perform different pastimes. И каждый день, целый день он был вместе со своими божествами. Он носил их, он устраивал различные игры для них. Yeah. He wouldn't even come for meals, Он даже для того, чтобы покушать, не приходил. just too absorbed in the pastimes of Radha and Krishna. Он был слишком поглощен играми Рады и Кришны. So therefore, Prabhupada makes the point that it is just the circumstances which put Shukadev Goswami in the position of the instructor and Maharaj Parikshit in the position of the student. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что лишь с течением обстоятельств получилось так, что Шукадева Госвами рассказывал, а Махараджа Парикшит задавал вопросы. Prabhupada says that if the circumstances had been different, Maharaj Parikshit could have instructed Shukadev, and Shukadev would happily have become the student. И Прабхупада говорит, что при других обстоятельствах Махараджа Парикшит мог бы давать наставления Шукадеве, и Шукадева был бы счастлив быть студентом. Now, you know, there are many details we could go into. И в этой истории много деталей. Let me just tell you one other. Я расскажу вам лишь одну. You know how Maharaj Parikshit got cursed? Знаете, как прокляли Махараджа Парикшита? Кто знает? Я знаю. Okay. Yeah. He was in the forest and he became overwhelmed completely by hunger and thirst. Он находился в лесу, и его одолела
непреодолимой жажды и голод. And he found one ashram. И он нашел один ашрам. The person there, Shamika Rishi, was deep in meditation. И хозяин этого ашрама Шамика Риши, он был в глубокой медитации. And Maharaj Parikshit was so sort of agitated that when Shamika did not come out of his trance to look after him, И Махараджа Парикшит, он был настолько возбужден, что когда Шамика не вышел из своего транса для того, чтобы поприветствовать его, he found the skin of a snake. он нашел шкуру змеи, And Parikshit put it around the neck of Shamika Rishi. и Махараджа Парикшит, он повесил ее как гирлянду на шею этого мудреца. And then the son cursed him. И, увидев это, сын мудреца проклял его. It's like the next day he finds out he's been cursed. Он узнал о проклятии на следующий день. Yeah. And he goes to the Ganges. И отправился к Ганге. And he sits down for 1 week. И сидел там в течение недели. Doesn't sleep and doesn't eat for 1 week. Он не спал и не ел целую неделю. Just hearing Srimad Bhagavatam. Он только слушал Шримад Бхагаватам. Вы готовы? Стараться? Да? Хотите? Давайте. I don't recommend you try it. Я не рекомендую вам пытаться, So actually he's a transcendental person. потому что это трансцендентная личность. So anyway, second canto begins with Shukadev congratulating Parikshit. Итак, в начале второй песни Шукадева поздравляет Парикшита. And then he explains the process of creation. И он объясняет процесс творения. Yeah. This goes on for a few chapters. И это происходит на протяжении нескольких глав. Yeah. And, well, he also explains, Shukadev explains, someone asked us yesterday about Shukadev being an impersonalist. И также Шукадева объясняет, вот вчера был такой вопрос по поводу того, каким образом Шукадева был имперсоналистом. So in the 9th verse of the first chapter of second canto, he explains how he stopped being an impersonalist. И в 9 стихе 1 главы 2 песни Шукадева Госвами объясняет, как он перестал быть имперсоналистом. Yeah. 219. 2.1.9. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence. «О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, But I was still attracted by the description of the pastimes of the Lord, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, who is described by enlightened verses. которого воспевают в стихах, исполненных света знания». So basically, the second chapter is more or less devoted to that. И более-менее это является темой второй песни. The universal form, В ней рассказывается о вселенской форме, then the process of creation, о процессе творения. then there's another list of incarnations. Также приводится перечень инкарнаций. And then in it is starting in verse 34. И начиная с 34 стиха, There we find 4 extremely important verses. мы подошли к 4 очень важным стихам. This is now Lord Krishna instructing Brahma in the essential message of Srimad Bhagavatam. Итак, это Господь Кришна наставляет Браму в сути послания Шримад Бхагаватам. These 4 verses, 34, 35, 36, 37, they are called Chatushloki Bhagavatam. Стихи с 34 по 37 называются Чатур-шлоки Бхагаватам. Means the message of the Bhagavatam in 4 verses. Это означает, что в них заложено все послание Шримад Бхагаватам. There's also Chatushloki Bhagavad Gita.
Также в Бхагавад-гите есть чатуршлоки. You know about that? Знаете об этом? Да или да? Хорошо. Okay, скажите мне, what are those 4 verses? Что же это за стихи? What numbers? Номера стихов. Bhagavad Gita. Что? Okay, спасибо. Yeah, 10th chapter beginning with verse 8 through verse 11. Да, 10 глава с 8 по 11 стихи. This is Bhagavad Gita in a nutshell. Это Бхагавад-гита в кратком ее изложении. And similarly, in the same way, in the Bhagavatam, in these 4 verses, this is the whole message of the Bhagavatam in a nutshell. И таким же образом в этих 4 стихах заложена суть всего Шримад Бхагаватам. I'll just read the first one. Oops. Я прочитаю первый из них. Actually, I'm sorry. It's 33 to 36. На самом деле это стихи с 33 по 36. Aham evasam eva gray nanyad yad sadasat param paschad aham yadetachcha yo vishisheta sos miyaham uvas jest. 33? Brahma eta ya. Got it. 2:9:33. Секундочку. «О Брахма, это я, личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога». Yeah, okay. So, should make a note of that. Отметьте, пожалуйста, себе это. Then we go on to the 3rd canto. И затем мы переходим к 3-й песне. In the 3rd canto, some new personalities are introduced. И в 3-й песне у нас появляются новые персонажи. Shukadeva is instructing Maharaj Parikshit. Шукадева дает наставление Махараджа Парикшиту. But he tells him, you know, in order to instruct you further, I want to tell you about a discussion between Vidura and Maitreya. И Шукадева говорит, что прежде чем я тебе дальше буду рассказывать, я хочу тебе рассказать о той дискуссии, о том разговоре, который произошел между Видурой и Майтреей. Yeah, they're 2 very great devotees. Это 2 очень великих преданных. Yeah. And then, just to complicate matters slightly, И для того, чтобы все немножко усложнить, then there's a discussion between Vidura and Uddhava. на самом деле идет диалог между Видурой и Удавой. And this is really just a very nice discussion. И это очень интересный диалог. It is just after Lord Krishna has left this world. Он происходит в момент, когда Кришна только что покинул эту планету. Yeah. So in the 2nd chapter of the 3rd canto, Uddhava is expressing his feelings of separation. Во 2 главе 3 песни Шримад Бхагаватам Удава выражает свои чувства разлуки. I don't know if I'm testing you too much. Не знаю, может быть, я слишком часто вас проверяю. Can you remember the verse from the 2nd chapter of the 3rd canto that we mentioned yesterday? Вы помните стих из 3 песни 2 главы, из 2 главы 3 песни, который мы вчера упоминали? One of those special 5 verses Это один из тех особенных 5 стихов, which were chanted to attract Shukadev Goswami to return home. которые воспевались для того, чтобы привлечь Шукадева Госвами вернуться обратно домой. Do you remember? Помните? Что? Пожалуйста, скажите. Спасибо мне. О, Путина, да. 3, 2, 23. 3, 2, 23. Это как? It is like a jewel of a verse. Это бриллиант среди всех стихов.
And this is the verse from this canto which I'd like you to note. И я хочу, чтобы вы отметили себе этот стих в этой песне. Aho bakiyam stanakala kutam chighamsaya payayad apyasad vi le gatim datriyochitam tatonyam kamvadayalum sharanam vrajema. So Uddhava is lamenting after the departure of Lord Krishna. Итак, Удава сокрушается о том, что Господь Кришна покинул планету. And he says, alas, now Krishna has gone. How will I find someone who can be merciful to me? И он говорит: увы, Кришна ушел. Где я еще могу найти того, кто будет так же милостив ко мне? He was so merciful that he gave the position of nurse in Goloka Vrindavan to Putana. Он был настолько милостив, что дал положение своей кормилице на Галоке Вриндаване Путане, которая хотела убить его. That is just, it's inconceivable mercy. Это непостижимая милость. And Prabhupada gives very nice description there in the purport. И в комментарии Шрила Прабхупада дает очень хорошее описание. Prabhupada says, this shows the character of Lord Krishna. Он говорит, что это раскрывает натуру Господа Кришны. Even though Putana came to kill him and tried her best to kill him, Несмотря на то, что Путана пришла к Кришне и сделала все, чтобы убить его, there was a little something positive about her. у нее было небольшое позитивное качество. There, yeah. You know, in Krishna consciousness we have many long stories. В сознании Кришны у нас много длинных историй, This can also be a long story. и это тоже будет длинная история. But just to keep it really brief, Но чтобы сократить ее, when Putana came and walked into the room and there was Krishna in the cradle, вот когда Путана зашла в комнату и увидела Кришну в кроватке, you know, her idea was, I'm going to kill this child. ее намерением было убить этого ребенка. But then she saw little Krishna, Но она увидела маленького Кришну. and just momentarily, maybe for 1 or 2 seconds or something like that, she was attracted. И буквально на мгновение, на 1-2 секунды она привлеклась им. What a beautiful little child. Какой прекрасный маленький ребенок. Little motherly feeling came out of her heart И небольшое материнское чувство проявилось в ее сердце. for about 1 second, Где-то на секунду, maybe 2 seconds, может быть, на 2. not 3 seconds. Тут точно не на 3. It was just a little flash. Это просто было мимолетное чувство. And then again, I'm going to kill him. И потом снова я сейчас убью его. And she tried to do that. И попыталась это сделать. So Prabhupada explains that see the character of Krishna, even though like 99.9% she was so anti-Krishna, she wanted to kill him. И Прабхупада говорит, вы только посмотрите на характер Кришны, несмотря на то, что Путана на 99,9% была против Кришны. И она хотела убить его. Да. But just because for that little flash, there's little motherly feeling, Krishna accepted that and overlooked her demoniac side. И просто благодаря вот этому мимолетному материнскому чувству Кришна принял его, принял это чувство и не обратил внимания на ее демоническую натуру. Who can do like that? Кто еще способен на такой поступок? I'm sure we've all been insulted before. Я уверен, что каждого из нас когда-нибудь оскорбляли. Did anyone try to kill you? Кто-нибудь вас пытался убить? Я надеюсь, нет. But imagine someone really tried to kill you. Но попытайтесь представить, что кто-то вот всерьез пытался вас убить. But then somehow they don't. Но так или иначе не получилось. How would you feel? Что бы вы чувствовали по отношению к этому человеку? Anyway, you think about that. Подумайте об этом. But not Krishna. Но не Кришна. He didn't think like, I'm gonna get you. Он не думал, я тебя сейчас отомщу.
revenge. И мстя будет страшна. He saw that little flash of positive consciousness. Он видел небольшую вспышку позитивного сознания, And he accepted that and ignored the rest. и он принял ее и не обратил внимания на все остальное. And now she's in Goloka Vrindavan. И сейчас путана на Галока Вриндаване. Когда вы, я надеюсь, вы, what would you say? Anyway, when you go to Goloka Vrindavan, И вот когда вы отправитесь на Галока Вриндавану, Hare Krishna, Skora, я надеюсь. When you enter, когда вы будете входить на You Галока may- Вриндавану, you may meet one lady, вы можете повстречать одну женщину, and she asks you, you know who I am? и она вас спросит: а ты знаешь, кто я? I was Putana. Я была путаной. Yeah. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Галоку Вриндавану. Серьезно? Это шутка, но это не шутка тоже. Да, это очень серьезно. Потому что она там. Yeah, she's there. She's one of Krishna's. She's like a nanny. Она как няня для Кришны. Okay, so anyway, so the discussion between Uddhava and Vidura develops. И беседа между Удовой и Видурой, она продолжается. And there's further information about the process of creation. И также дается еще более детальная информация о процессе творения. But then we come to a very interesting part of the Bhagavatam. И затем мы подходим к очень интересной части Бхагаватам. It is the beginning of the story of the appearance of Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Начинается повествование о явлении Хираньякши и Хираньякашипу. Yes. That, anyway, again, it's a very long story. Опять же, это очень длинная история. But basically the idea was that there were two sisters, Diti and Aditi. Но если вкратце, то было две сестры, Дити и Адити. And they were married to the same husband. И у них был один муж. And Aditi had children У Адити были дети. who were the demigods. И эти дети были полубогами. The main one, her main son is Indra. Ее главный сын — это Индра. But Diti had no children. Но у Дити детей не было. Yeah. So Diti became disturbed. Why don't I have children? I want some children. И Дити переживала, почему у меня нет детей, я хочу, чтобы у меня были дети. And so she just sort of, what would you say, got on her husband's case. И она прямо села так, насела конкретно на мужа. Come on. I Ну want давай же, children. нам нужны дети. And then it was like that. She sort of threw a tantrum. Это действительно было так, она уже перешла свои границы. Her husband was Kasyapa. Мужа звали ее Кашьяпа. So anyway, okay, even though it's the wrong time of the day, И он сказал: ну, хорошо, ладно, несмотря на то, что сейчас неподходящее время дня, it was the evening. время было вечером. In the evening means like twilight time. То есть это были сумерки. And that is the time that Lord Shiva and the ghosts and hobgoblins, they start flying around. И это как раз то время, когда на прогулку выходит Господь Шива с духами и гоблинами. Oh, yes. Vakrug. What? Peterburga, да? Да. And you got to watch out, because if a child is conceived at that time, then it may be one of these ghosts or hobgoblins who sort of sneaks in. И нужно быть очень аккуратным, потому что если в это время зачинать ребенка, то кто-нибудь из этих духов или гоблинов может вселиться в это тело. Yeah. And you know, looking at the population nowadays, we think that many of them have got in.
И глядя на современное общество, можно понять, что многие из духов и гоблинов воспользовались этой возможностью. Как, например, металлисты, панк-рока, Donald Trump. So anyway, the story begins with very important incident, the four Kamas trying to enter Vaikuntha. Так или иначе, история начинается с очень важного случая, когда 4 кумар попытались попасть на Вайкунху. We talked about that a bit yesterday. Об этом также вчера чуть-чуть рассказывали. They were Brahmavadis. Они были брамавади. And so Brahmavadi means they think everything's Brahman. Брамавади — это те, кто считает, что все является браманом. It's different from the Mayavadis. И они отличаются от майявади. They feel there is Brahman and Maya. Потому что майявади думают, что есть браман и майя. So as Brahmavadis, they like everything. И как брамавади им нравилось все. Yes. And when Narada Muni told them about Lord Narayan, И когда Нарада Муни рассказал им о Господе Нараяне, they thought, wow, he sounds really interesting. и они подумали: о, похоже, очень интересная личность. An interesting form of Brahman. Интересная форма брамана. Let's go and meet him. Давайте пойдем встретимся с ним. So off they went to Vaikuntha. И вот они отправились на Вайкунху. And I think you know the story, right? Я думаю, вы знакомы, да, с этой историей? Dolgen, wait. They tried to enter Vaikuntha, but Jai and Vijay stopped them. Они попытались проникнуть на Вайкунху, но Джая и Виджай остановили их. Because Jai and Vijay thought, this place is for serious devotees. Потому что Джая и Виджай подумали: ну, это, собственно говоря, место-то для серьезных преданных. You want to come in here? Вы хотите прийти сюда? We должны читать не меньше, чем 16 кругов каждый день. Вы слишком маленькие. Anyway, something like that, Jai and Vijay were thinking. Ну, подобные мысли были у Джая и Виджая. And the four Kamas cursed them. И 4 кумар прокляли их. Yeah, again, it's a long story, but the basic idea was they were to become demons. И суть этой длинной истории в том, что им пришлось стать демонами. Yeah. So they fell down into this material world. И они пали в этот материальный мир. And they became Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И стали Хираньякшей и Хираньякашипу. Hiranyaksha came out of the womb first. И Хираньякша первым появился из чрева. Do you know what that means in terms of twins? А знаете, что это означает в отношении близнецов? Phew. This is probably a little technical. Huh? Немного технически. Malachi, yeah. He's the younger one. Это значит, что он был младше. Because where twins are, the first one conceived is further up in the womb and therefore comes out second. Потому что, когда рождаются близнецы, первым на свет появляется младший ребенок, потому что старший был зачат первее, и он находится в глубине чрева. So then, for a number of chapters, there's a description of the activities of Hiranyaksha. И затем на протяжении нескольких глав рассказывается деяние Хираньякши. And, he goes around creating trouble. Он причинил достаточно много беспокойств. Как Donald Trump. And, but eventually meets Lord Varaha. И в конечном счете встретился с Господом Варахой. И до свидания, Hiranyaksha. Yeah. Really. So, and Hiranyakashipu, the brother, he gets really disturbed. И его брат Хираньякашипу, он очень сильно обеспокоился. But that's discussed in the 7th canto. Но об этом уже расскажут в 7-й песне. After the death of Hiranyaksha, there's a complete change of subject.
После повествования о смерти Хираньякши полностью сменяется тема. And actually, for the rest of the third canto, it's the story of Lord Kapila. И до конца третьей песни рассказывается история Господа Капилы, He is the son of Kardama and Devahuti. который был сыном Кардамы и Девахути. And it's interesting. Kardama was a very renounced yogi. И интересно отметить, что Кардама был очень отреченным йогом. He was so advanced that the Supreme Personality of Godhead appeared to him Он был настолько продвинут, что Верховная Личность Бога явилась перед ним and asked him, "What do you want?" и спросила, чего ты хочешь? You know, the Lord didn't do that to me. Вот ко мне так Господь не приходил. Did he do it to you? Может быть, к вам приходил? Мне кажется, нет. Может быть, попозже. You know? But what would you ask for if the Lord came and asked you what you want? Но чего бы вы попросили, если бы Господь пришел и спросил, чего ты хочешь? Anyway, you can think about that. Подумайте об этом. But you know what Kardama Muni asked for? Но знаете, чего попросил Кардама Муни? Пожалуйста, дайте мне жену. Да? Жену. It's kind of surprising. Это несколько неожиданно. Yeah. He's such an elevated person. The Lord comes and speaks to him in person. Это настолько продвинутая личность, что Господь лично пришел к нему и обращается к нему. But he didn't ask for pure devotional service or let me go to Goloka Vrindavan. И при этом он не просит чистого преданного служения или вернуться обратно на Галоку Вриндавану. You know, it appears that he understood himself very well. Но похоже, что он сам себя очень хорошо понимал. And he understood that even though I'm a yogi and I've been very successful in yoga, И он понимал, что несмотря на то, что я йог, что я очень успешен в йоге, but still I have to go through household life. несмотря на это, мне необходимо пройти через семейную жизнь. There's still sort of like the seed of that type of attraction in my heart. В моем сердце сохранилось еще семя привязанности. And so therefore, feeling that he needed this for his spiritual development, И похоже, что он осознал, что ему это необходимо ради духовного развития. therefore, this is what he asked for. И поэтому именно об этом он и попросил. Not just your average girl from St. Petersburg, Но он попросил не среднестатистическую девушку из Санкт-Петербурга, обычная девушка, but some very special girl. он попросил очень особенную девушку. And this was Devahuti, the daughter of Swayambhuva Manu. И этой девушкой стала Девахути, дочь Сваямбхувы Ману. Anyway, again, it's a long story, Это еще одна долгая история. but their child was Kapila, Но у них появился ребенок Капила. and Kapila gave many very important instructions to Devahuti in this third canto. И в этой третьей песне Капила дал очень много важных наставлений его матери Девахути. Then we go on to the fourth canto. Итак, мы переходим к четвертой песне. How are you doing? Как у вас дела? Как дела? Как жизнь? Как вы чувствуете? Достаточно? Are you awake? Как сказать? Вы не спите? Вы не спите? О, не спите. Okay, хорошо. Okay, so on to the fourth canto. Переходим к четвертой песне. Let's see. Oh, yes. Fourth canto. My gosh. It begins with the story of Daksha and Lord Shiva. Итак, в начале четвертой песни рассказывается история о Дакше и Господе Шиве. So, yeah, Daksha is a big man. He's one of the Prajapatis. Дакша — это большой человек, это один из Праджапати. But Lord Shiva is a bigger man. Но Господь Шива еще больший человек. Yes. He's one of the most senior people in the universe. Это один из самых высокопоставленных личностей в этой вселенной. But somehow or other, Lord Shiva ended up being married to the daughter of Daksha, Sati. Но так получилось, что Господь Шива женился на дочери Дакши, которую звали Сати.
And now he is the son-in-law of Daksha. И сейчас он, получается, приходится зятем Дакши. Son-in-law is a junior position. И зять — это более низкое положение. So Daksha started to neglect the fact that he's Lord Shiva, the great Mahadev, and treat him like a junior. И поэтому Дакша, он стал пренебрегать его положением как великого Господа Шивы, Махадева, и стал относиться к нему просто как к зятю. So again, it's a long story. Это еще одна долгая история. But Daksha held a special sort of karma kandya like social event. Но Дакша проводил такой как бы социальный, собрание такое, которое имело отношение к кармаканде. You know, normally when people have social events, they just get together and talk and drink stuff and eat stuff. Обычно на таких социальных событиях люди общаются друг с другом, что-то выпивают и разговаривают. When these people have a social event, they have a big fire yagya. Но в те времена на подобных мероприятиях проводили большие огненные жертвоприношения. So this big event was starting, but Lord Shiva was not invited. Итак, это мероприятие уже началось, но Господь Шива не получил приглашения. And Sati, because she's the wife of Shiva, was also not invited. И Сати, будучи женой Шивы, также не получила приглашения. And she got very upset about that. И она очень сильно расстроилась по этому поводу. So she generated fire from within her body. То есть огонь, она сделала так, что огонь сжег ее изнутри ее тела. Self-immolation, they called it, and just burnt her body to ashes. То есть произошло у нее самовозгорание, ее тело сгорело до пепла. Yeah, it's like a display of her extreme, chastity to her husband, Lord Shiva. И это было высшим проявлением ее верности ее супругу, Господу Шивой. And you know, for some, however many hundreds or thousands of years, it was the practice in Vedic culture that wives whose husband died before them would walk into the husband's funeral fire and just get burnt up with him. И на протяжении многих сотен и даже тысяч лет в ведической традиции существовал обычай, когда вдова входила в погребальный костер своего мужа. Yeah. I will not ask any of you ladies if you'd like to volunteer. Я не буду сейчас спрашивать девушек, будут ли у нас волонтеры в зале. Seriously, frankly, we don't recommend it. Ну, говоря открытым текстом, мы не рекомендуем это. But I met, maybe 15 years ago, I met a man on a train. Но где-то лет 15 назад я встретил человека в поезде. And he's like a businessman, and he was very proud to tell me, my mother was a sati. Он был своего рода бизнесменом, и он очень гордился тем, он сказал, что моя мать была сати. Yeah, she did it. То есть она прошла через такой ритуал. And I was in Unchigaon. Я был в Унчагауне. You know Unchigaon? Знаете Унчагаун? Okala Varshana. So I was there, and some people invited us to their house. Вот когда я был там, меня пригласили в гости. They gave us some charge, some buttermilk. И нас накормили, напоили, в общем, молочными напитками, Like yogurt. Almost. йогуртом. And so the lady of the house, older woman, she was talking to us about this and that. И хозяйка дома, уже престарелая женщина, рассказывала о многом. And she had a daughter there who was about 12. И у нее была дочь, которой было 12 лет. And the mother pointed to the daughter Мать указала на эту дочь. and said, she is going to be married very soon. Она сказала, очень скоро она выйдет замуж. And she will be a sati. И она будет сати.
And the daughter, 12 years old, looked at her like, what? И эта 12-летняя девушка посмотрела на нее и сказала, что? So anyway, but Sati herself, she is like an emblem of chastity amongst wives. Но сама Сати является своего рода эмблемой вот этой верности среди жен. Aha. We're going to have to continue tomorrow. Остальная история будет завтра. Yeah. So, tomorrow, we will go into the story of Dhruva Maharaj. Завтра мы с вами расскажем историю Друвы Махараджа. Do you know the story? Знаете эту историю? Да? Нет? Anyway, whatever. You come here tomorrow and find out the story of Dhruva Maharaj. Приходите сюда завтра, и мы расскажем историю Друвы Махараджа. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ke. Джай! Srila Prabhupada Ke. Джай! Gaur Premanande. Харибол! Hare Krishna.